personally very committed to moving production in Vietnam up the value chain. And I was very impressed when I was in Vietnam and also met with thousands of business leaders together with you, Prime Minister, where we saw a keen interest in being proactive in all the new technologies related to artificial intelligence, drones, precision medicine, autonomous vehicles, Internet of Things, big data. All of those areas are increasingly important. And let's face it, there is also now a big technology competition going on between the major players. And we think that those nations that are on top of the fourth industrial revolution will be the most prosperous countries and most influential countries going out of this century. So, Mr. Prime Minister, we're very much looking forward to hearing from you this morning and your perspectives on Vietnam, but also on ASEAN and on Asia. So, floor is yours. Cảm ơn ngài Tổng đốc điều hành Webb đã đưa đến vấn đề rất là thời sự hiện nay. Như quý vị đã biết rằng là năm 2018 thì Việt Nam đã đạt toàn diện các mục tiêu kinh tế xã hội. Đây là cái năm tăng trưởng cao nhất sau 10 năm. Kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, đặc biệt là các cái cân đối lớn của nền kinh tế được duy trì và nâng cao. Chúng tôi đã thu hút một lượng vốn rất lớn vào Việt Nam với 36 tỷ đô la Mỹ và giải ngân trên gần 20 tỷ đô la Mỹ là kỷ lục. Doanh nghiệp trong nước có phát triển rất mạnh mẽ, 131.000 doanh nghiệp và hàng vạn người đã được giải quyết việc làm. Xuất khẩu lần đầu tiên chúng tôi đã xuất siêu con số đến 7,4 tỷ đô la Mỹ. Nhất là xã hội ổn định, mọi việc đều rất tốt. Năm 2018 đã mở ra một cái hướng mới, một cái niềm tin mới cho toàn xã hội, cho khát vọng phát triển của Việt Nam. Và đặc biệt là như ngài đã nêu là hội nghị Webb ASEAN được tổ chức ở Việt Nam hết sức thành công, một sự kiện đối ngoại rất quan trọng ở Việt Nam về cuộc cách mạng 4.0 và sự sẵn sàng của nó đối với các doanh nghiệp. Trên tinh thần ấy, năm 2019 thì Việt Nam vẫn tiếp tục tăng tốc phát triển. Tôi vẫn có một sự lạc quan tốt về phát triển kinh tế của các nước, trong đó có Việt Nam. Và chính vì thế mà chúng tôi làm hết sức mình để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và phát triển bền vững. Cho nên những vấn đề như là đổi mới thể chế, ứng dụng của cách mạng 4.0, tái cơ cấu nền kinh tế, rồi đào tạo nguồn nhân lực và những vấn đề khác được đặt ra trong quá trình phát triển để làm sao mà nền kinh tế Việt Nam phát triển tốt hơn nữa, bền vững hơn nữa, mang lại cái quyền lợi thiết thực cho người dân của Việt Nam, nâng cao đời sống của nhân dân là những mục tiêu quan trọng mà chúng tôi đặt ra. Trong bối cảnh quan hệ quốc tế có nhiều biến đổi, Việt Nam vẫn là bạn của các nước và phối hợp với các nước để duy trì từ phát triển đồng đều và hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển. Nhất là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các thành phần kinh tế, đặc biệt là đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh cái kết hợp kinh tế trong nước và đầu tư nước ngoài cùng với cái thu hút kinh tế tư nhân mạnh mẽ hơn, tập trung hơn, tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế có tiến bước trong cái năm 2019, đảm bảo tốc độ phát triển tốt nhất để không giảm đạt tăng trưởng trong bối cảnh mới. Thank you, Mr. Prime Minister, for that overview of the economic situation
and outlook. When I looked into the figures for Vietnam, they are really staggering. During the last 30 years, you annually have had a growth around 6 to 7% for 30 years. And I visited the country several times, and for every time you come, you see big changes. But this has also been export-led growth, as you mentioned, Prime Minister, also with quite a substantial trade surplus. Looking ahead, many people are concerned that emerging economies will be hit by the global economic slowdown. And as IMF also made clear on Monday, they downgraded the expectation for economic growth this year to 3.5%. So how should we expect the implication? What implications do you expect for Vietnam when it comes to slowing global growth? And over medium term, what new engines of growth do you see for Vietnam if you cannot only rely on the traditional export-led growth? Cảm ơn Ngài. Tôi nghĩ rằng trong một cái điều kiện mà Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế với nhiều hiệp định thương mại tự do, thì những cái biến động của những cái cuộc va chạm thương mại cũng làm ảnh hưởng tất cả các nước chúng ta. Và đây cũng là những cái nguy cơ lâu dài. Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa, ủng hộ thương mại tự do đa phương. Và Việt Nam cũng phải biết nhìn nhận những cái va chạm thương mại ấy để làm sao tổ chức sản xuất kinh doanh phát triển tốt nhất, hiệu quả nhất để không sụt giảm cái đà tăng trưởng mà mục tiêu chúng tôi để đề ra. Chính vì vậy mà Việt Nam đề cập sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và vô trùm trên 4 cơ sở. Thứ nhất là chúng tôi ổn định kinh tế xã hội như những năm qua chúng tôi 30 năm đổi mới, và đặc biệt là ổn định kinh tế vĩ mô tốt hơn. Đây là nền tảng quan trọng để yên lòng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, và nâng cao khả năng chống chịu tốt hơn các biến động của nền kinh tế thế giới. Thứ hai là tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nền kinh tế trên cơ sở tái cơ cấu mạnh mẽ nền kinh tế trong từng doanh nghiệp, trong từng ngành và trong từng lĩnh vực, nhất là phát huy những yếu tố khoa học công nghệ và những thế mạnh ở Việt Nam như là nông nghiệp, như là du lịch và đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin. Và thứ ba là kinh tế Việt Nam có thể có một thể chế pháp luật tốt hơn nữa, hướng tới một nền kinh tế thị trường hiện đại phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế như cam kết của chúng tôi trong các hiệp định FTA mà mới nhất là CPTPP chúng tôi đang triển khai. Và thứ tư là Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới và khu vực để phát huy cái tiềm năng thế mạnh của mình trong quá trình hội nhập. Và như vậy nền kinh tế tiếp tục hướng tới phục vụ cho cái đời sống của nhân dân tốt hơn của gần 100 triệu dân, và hướng tới xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong cái điều kiện mới là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cuộc cách mạng 4.0 thì Việt Nam chủ động đón bắt để phát huy nâng cao năng suất lao động, không thể chỉ dựa vào vốn, vào lao động giá rẻ, mà chính là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là cái hướng ra của nền kinh tế Việt Nam. Yeah. Thank you. If you look at years since 1990, you have also had quite impressive growth in your trade and export, around 16% every year. I think last year it was 14%.
So export has also, and trade has been an engine for growth. So trade has grown even faster than the overall growth in your economy. And we know that since 1990, that is also a fact globally. Trade has been an engine to drive unparalleled economic growth. Since 1990, the world economy has doubled the global GDP in 28 years. And we know that trade has always grown faster. If you look now, Prime Minister, at the global trade tensions that are there, are you concerned that potential new trade barriers and trade wars can have negative impact also for Vietnam? Ngài vừa nói To deal with the trade tensions, first, we need to harness inner strength aided by the energy of 95 million people with ever higher income and the growing middle class. The creativity and desire to rise above of more than 93 million dynamic Vietnamese people, 60% of which under 30 years old. So they provide an important foundation and unlimited resource for Vietnam's development. We have recently harnessed our inner strength most vigorously. Second, we need to promote institutional reforms as a growth driver. The development enabling government will greatly encourage dynamism and creativity of the people and businesses, promote the spirit of entrepreneurship to seize opportunities offered by the fourth industrial revolution. This is a very new matter, and according to Webb, we have not yet been ready for this change. And we need to promote participation of people in the fourth industrial revolution. And this is a drive for us to increase our institutional reforms. Third, the private sector can serve as a growth driver. By 2020, there will be more than 1 million businesses in Vietnam, many of which are startups of larger scales in the private sector, so they can grow in the domestic and foreign markets, particularly in manufacturing, telecommunications, aviation, banking and finance, agricultural products, iron and steel, and tourism. At the same time, Vietnam needs to effectively attract FDI, promote effective cooperation between FDI donors and the private sector. The private sector needs to grow effectively, and there still remains unexplored potential. Fourth, digital economy and innovation can also drive growth. This is the reason why we welcome new ideas and technologies, promotes development of breakthrough infrastructure, particularly that of broadband internet, 5G mobile data network, big data, and AI, in order to meet with the development needs in the era of fourth industrial revolution. Fifth, extensive international integration is another growth driver. As you know, we have signed 12 FTAs, and we have just recently signed CPTPP, and we are negotiating to conclude the EVFTA with the EU. And RCEP. So these are the ways that we will deal with the challenges of the present global economic situation in order to promote creativity and productivity among young people in Vietnam. Prime Minister, I also heard when I was in Hanoi and when you spoke that you also underlined, of course, the importance of the quantitative growth economically, but also the quality of growth.
more inclusiveness. And when you've seen how fast Vietnam has developed, but also how big proportion of your country that are young people, it's a big asset. But how do you foresee moving forward that after so many years with so much growth, that you can also at the same time increase the quality related to quality of life of the people, but also on environment, but without having a negative impact on the continued growth rate. So this is maybe like squaring the circle, but I know that you have reflections around this, Prime Minister. Trong phát With regard to development, we place sustainable development as a requirement. So we rely on three pillars: environment, social, and economic growth. We cannot exchange economic growth, sustainability for economic growth. And this is the action that is expected by our people and by the trends of the times. We need to improve our people's lives, and this is a pressing concern. We need to maintain sustainable growth and macroeconomic stability so that investors can be assured that political and social stability in Vietnam are better maintained than many other countries in the world. And we also have a strong macroeconomic foundation. We always maintain the macroeconomic stability. And this will increase the confidence of investors in Vietnam. With regard with environment, we also look to train our human resources, particularly young people, to meet with the new requirements of the Fourth Industrial Revolution. It is for this reason that lifelong learning, reforms of the educational system in order for people to have better lives and their social security ensured. Thank you. You already touched on it, but Ngài cũng đã nói về cái này. Nhưng cuộc already a reality. We see this in many ways, and I wonder, how do you prepare for the Fourth Industrial Revolution more concretely? We also know that one of the strengths of Vietnam when it comes to manufacturing has been that you have had very competitive salaries. But now, when we know that new technology, robotics, and etc., can also replace traditional workers and the way to produce, one has to then move very fast to really be on top of this Fourth Industrial Revolution. So, and you have seen also how fast China has moved on this. Do you see most challenges for the Fourth Industrial Revolution when it comes to Vietnam, or do you see it more as a big opportunity to leapfrog? I think that every revolution has its own challenges, and the revolution that we are talking of, the Fourth Industrial Revolution, bears with it a lot of challenges in terms of labor employment. But we have seen that labor and employment are always a huge concern, as we have a lack of highly skilled labor.
in order to deal with the as well surplus of laborers, we need to look into the training of human resources, especially to disadvantaged people such as women, the elderly people, so they can gain new jobs in the era of the fourth industrial revolution. And I believe that in our experience, the fourth industrial revolution has increased productivity, and I believe that this challenge should be dealt properly by each and every government. We should not worry too much about the labor employment that we are afraid to meet up with the fourth industrial revolution. Or you also have started reforms to prepare for the fourth industrial revolution is when it comes to the state-owned enterprises. If I remember rightly, 35% of the companies in Vietnam or production turnover is with the state-owned enterprises. And there are indications, and this is according to your own numbers, that some of these companies are less efficient than other companies. How do you see these reforms moving forward, and how important do you think these reforms now is when the competition will be tougher due to the fourth industrial revolution? Đảng và nhà nước The party and the state of Vietnam have a strategy of institutional reforms in all areas and sensitive areas such as banking and finance, telecommunications, insurance. We have carried out vigorous equitization of enterprises and divested capital at these businesses so that the private sector can take part more in these areas, as well as foreign investment can participate as well, so that the state capital will be reduced, and so we can attract more capital, including foreign capital, into the state-owned enterprises. This is Vietnam's direction, and we have carried out most vehemently. This is not only to call upon capital from all corners of society, but also this is an attempt to monitor, to reduce corruption. And we have had an active program to reduce loss of resources, wasteful resources. Many of our large banks have had the participation of large foreign shareholders. I think that this is a strategy that is very good for the Vietnamese economy in this time. Prime Minister, we're coming very close to an end here, but let me ask you one last question. How will Vietnam surprise the world in the next 5 years? We have the spirit and the aspirations for development. But above all, we need to maintain our growth momentum, improve our people's lives, and hope to prove a reliable destination for foreign and domestic investment, and to create the most favorable conditions for their business. We will have put in place program reforms in institutions as well as in the business environment, so that all investors can
successfully do business in Vietnam. And we see the success of investors as the success of the government. Therefore, we hope to increase dialogue and carry out reforms of legal frameworks, protect the legitimate interests of investors, and create more jobs for the Vietnamese people. And so that all we can maintain a constant high growth in these times. And I think that if we can maintain such a high rate of growth amidst such uncertainties in the world, this is quite an effort, and not to say a miraculous surprise. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. And thank you for your leadership.